Red Blue JD. Ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuvumbuzi bwa Afrika, abantu benshi ku isi badakunze guha agaciro cyangwa se badakunze kugarukaho cyane, kandi nyamara bufite kinini cyane bwahinduye mu mateka y'isi n'uburyo tubona ibintu none. Buri kintu hafi ya cyose dukoresha mu buzima bwacu dukunze kumva yuko cyakozwe n'abazungu, dukunze kwibeshya yuko ari bo bonyine bafite uruhare runini mu buvumbuzi bw'isi. Nyamara ariko kuva kera abatuye umugabane wa Afrika hari byinshi bishya bagiye bavumbura byafashaga mu buzima bwabo umunsi ku wundi. Ni ibintu kandi byagize impinduka zikomeye kuko udashobora gutekereza igihombo twari kugira iyo ibyo bavumbuye mu nguni zose z'ubuzima batabivumbura. Nubwo ibi ngibi ari uko biteye mu ruhando rw'ikoranabuhanga na siyansi bisa nkaho byirengagijwe, kuko nubwo byavumbuwe nabo nyamara nyuma abazungu bagiye babivugurura kandi bakabijyana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni ibintu rero bigoranye cyane kuba wamenya inkomoko yabyo none, ariko kandi bikaba bitabuza yuko ariho byavumburiwe. Reka dukoresheje ibinyamakuru bitandukanye bimwe na bimwe, harimo nk'icyitwa goodnews.com, hadithafrica.com, hamwe n'ibitabo bitandukanye birimo icyitwa Great Zimbabwe, An Ancient African City State, ikindi gitabo cyitwa Blacks in Science, ndetse n'ibindi bitandukanye. Tuzirikane ubuvumbuzi buremereye kandi budasanzwe bw'abanyafrika bwahinduye byinshi cyane ku isi, hamwe n'uko tubona ibintu none. Nguhaye ikaze ukaba uri kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Dore ku kintu cya mbere cyavumbuwe n'abanyafrika ni operasiyo y'umutima cyangwa se ibagwa ryawo. Guhindura umutima w'umuntu bwa mbere mu mateka byakozwe n'umunyafrika y'epfo witwa Dr. Chris Barnard, bikorewe Cape Town muri Afurika y'Epfo ku itariki 3 Ukuboza umwaka w'1967. Icyo gihe umurwayi witwa Louis Wasikansky yari afite ikibazo cy'umutima gikomeye, haburaga igihe gitoya cyane ngo yitaba Imana. Dr. Barnard yafashe umwanya maze yifuza kugerageza amahirwe yo kumubaga, dore ko ikibazo cy'umutima yari afite yabonaga yuko hari uburyo yagerageza. Yarabikoze, hanyuma icyo gihe birakunda, abantu benshi cyane barumirwa. Barnard yarabaye icyamamare kuko yari yanditse amateka ya mbere ku isi yo kubaga umuntu umutima. Yakomeje akora izindi operasiyo nazo zagiye zamamara cyane, dore ko mu zirenga 10 yakoze kandi zo kubaga umutima. Umwe muri abo ngabo yanamaze imyaka 23 nyuma y'iyo operasiyo yo kubaga umutima. Kubaga umutima nyuma y'iki gihe bikaba byaragiye bikwirakwira hirya no hino ku isi, ariko kandi akaba atari ahantu henshi n'ubundi wabisanga. Iki ngiki ni ikintu cyakozwe bwa mbere n'umunyafrika abantu benshi badakunze guha agaciro. Ikintu cya kabiri cyavumbuwe n'umunyafrika kandi gifite uruhare runini cyane rukomeye mu mateka y'isi ni ivumburwa rya CAT scan machine izwi nka scanner. CAT scan machine ni ikintu kidasanzwe cyavumburiwe muri Afurika gikoreshwa cyane mu isi y'ubuvuzi kugeza none. Iri koranabuhanga naryo ryahimbwe n'umunyafrika y'epfo witwa Alan Cormack, ariko kandi igitekerezo cy'ino mashini kikaba cyari cyarateguriwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mugabo nyuma y'irivumbura akaba yaranaje guhembwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1979. Uku gukoresha isuzuma rya scanner rikaba rifasha mu gusuzuma umubiri wose ku buryo ibibazo byose ufite imbere mu mubiri wawe guhera ku mutwe kugeza ku birenge bishobora kubonwa, bigasuzumwa kandi bikavurwa. Iri naryo ni ikoranabuhanga ridasanzwe ryavumbuwe n'umunyafrika nubwo benshi badakunze kubiha agaciro. Ikindi kintu mu mateka y'isi cyazanywe n'abanyafrika ni imibare. Abantu bakeya nibo bazi ko ubuvumbuzi bwa bimwe mu bigize imibare igezweho abantu biga kugeza none cyangwa se biga uyu munsi bwatangiriye muri Afurika. Nyamara ariko mu myaka irenga 35 ishize abanyamisiri banditse inyandiko ku kibabi cya papyrus izwi nka Rhind Mathematical Papyrus. Iyi rero ikaba ari inyandiko kugeza ubu ngo biri mu nzu ndangamurage y'Abongereza igaragaraho amasomo yo kugabanya, gukuba, imibare ndetse na zimwe muri formule za geometry. Abanyamisiri bari bazi gushaka ubuso ndetse na volume by'ibinyampande bitandukanye. Bari bazi kandi gushaka intera n'inguni hagati y'ikintu n'ikindi,
ndetse bakamenya yuko uruziga rugira degere 360 nk'uko bizwi mu mibare ya none. Ku bijyanye no gupima, amateka agaragaza yuko abanyafurika aribo babigezeho mbere y'abandi bose mu myaka 35 mbere y'ivuka rya Yezu. Kimwe mu bikoresho rero abanyafurika bakoreshaga bapima ni igufa ryo mu kaguru k'igitera rizwi nka ribomboboni. Iri gufa rikaba ryaragiraga imirongo iciye nk'uko bimeze ku irati y'uyu munsi, rikaba rero ryarakoreshwaga mu kubara ukwezi k'umugore n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kugeza none abahanga bagaragaza yuko nubwo ibihugu nk'Ubutaliyani ndetse n'igihugu cya Isiraheli ari bimwe mu bifite abanyamibare benshi kandi b'abahanga cyane, ariko kandi igihugu cya Misiri aricyo kikiza imbere mu kugira abanyamibare benshi kandi b'abahanga. Ikintu cya kane tubona cyavumbuwe n'abanyafurika ni ubuvuzi. Imiti myinshi ifashishwa mu buvuzi bugezweho bwa none ifite inkomoko mu baturage bo hirya no hino muri Afurika, cyane cyane abo mu gihugu cya Misiri, abo mu gihugu cya Nigeria ndetse na Afurika y'Epfo. Mu kwivura uburibwe rero babaga batewe n'indwara zitandukanye, aba baturage bakoreshaga ibyatsi biboneka amaside, by'umwihariko nka salicylique nk'uko uyu munsi bakoresha aspirine mu kuvura umutwe. Mu kwivura imiswi bakoreshaga kaolini nk'uko uyu munsi bashobora gukoresha kaopectate. Abanyafurika kandi bari barabashije kuvumbura imwe mu miti uyu munsi izwi cyane, harimo nk'uwitwa uwabe, lesperine ndetse n'indi itandukanye mbere y'uko abanyaburayi bayivumbura. Iby'ubuhanga bw'abanyafurika mu bijyanye n'ubuvuzi bikaba bihamywa n'igitabo The Egyptian cya Mika Waltari. Mika avuga yuko abanyamisiri bo hambere bari bazobereye cyane mu bijyanye no kubaga umutwe, aho batobaraga umunya muto yamwe y'igufa ry'umutwe hagamijwe kuvura indwara zawo. Uretse ibingibi kandi ari n'ubundi bushakashatsi bugaragaza yuko abanyafurika bagize ubumenyi buhambaye mu bijyanye no gukingira, mbere ko bitangazwa na Edward Jenner ari nawe wavumbuye ibijyanye no gukingira. Icyo gihe akaba yaravumbuye urukingo rw'ubushita mu 1976. Aya makuru rero akaba akomeza agaragaza yuko abanyafurika batangiye igikorwa cyo gukingira imyaka 1000 mbere y'ivuka rya Yezu, bikaza kujya mu bihugu nka Turkiya, nyuma bikaza gukwirakwira mu Burayi ndetse n'ahandi. Mu bitabo bitandukanye rero harimo nk'icyitwa A History of Black Scientists bikoreka yuko abanyafurika kandi bari bafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye no gushyiramo umuntu irindi ryinyo, gusuzuma umurambo, guteranya igufa ryatandukanye, byose kandi babihereye ku buhanga bwabo. Ikintu cya gatanu cyavumbuwe n'abanyafurika kandi kigahindura byinshi cyane ku isi ni amato ndetse n'ingendo zo mu mazi. Mu mateka yamenyekanye kandi yigishijwe henshi, bivuga yuko abanyaburayi aribo babaye ba mbere mu kugera muri Amerika ya ruguru ndetse n'iy'epfo, kandi bose bifashishije ubwato. Iyo ariko kandi usoma inyandiko zivuga ku mateka ya Afurika ndetse yewe zimwe muri zo zananditswe n'abazungu, zikwereka yuko hari abanyafurika babashije kugera muri Amerika y'Epfo mu myaka ibarirwa mu magana mbere y'abanyaburayi. Ibi ngibi rero bikaba byaranemejwe n'intiti z'abanyamerika ubwabo, ziri mu munyamateka akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Harvard ariwe witwa Leo Weiner. Mu gitabo uyu mugabo yashyize hanze akacyita Africa and the Discovery of America, avuga yuko kuba abanyafurika barageze muri Amerika mbere y'abanyaburayi byemejwe na Christopher Columbus witirirwa kuvumbura uno mugabane. Muri iki gitabo kandi uyu mugabo akavuga yuko mu nyandiko Columbus yashyize hanze yavuze yuko abanyamerika gakondo bamubwiye ko abantu bafite uruhu rwirabura bageze kuri uyu mugabane baturutse mu majyepfo ashyira uburasirazuba bari mu bwato. Uretse izi ngendo zo muri Amerika, abahanga mu mateka ya Afurika bakaba berekana yuko abaturage b'uyu mugabane bagiye bakora ingendo zijya mu bihugu nk'Ubushinwa, ari nabo bakuye inzovu. Ibivugwa na Weiner kandi bitujyana ku bundi buhanga abanyafurika bahoranye bwo kubaka amato, dore ko nayo abazungu bamenyekanye bakoresheje abanyafurika aribo babaga bayagizemo uruhare rutangaje. Abashakashatsi kandi berekana yuko mu bwami bwa Mali ndetse n'ubwa Songhai bari barabashije gukora ubwato bwari bufite metero 30 z'uburebure ndetse na metero 3 z'ubugari, ndetse bukagira ubushobozi bwo kwikorera ibintu bipima toni 80. Ibi byose bikaba byerekana yuko byanze bikunze nubwo amateka atabigaragaza mu buryo bwa nyabwo, abanyafurika aribo bavumbuye ingendo zo mu mazi kandi bakabikora mbere y'abandi. Ikintu cya gatandatu tugiye kurebera hamwe cyavumbuwe n'abanyafurika ni Caridiopadi. Iki ni ikintu gitangaje cya tekinoloji ariko kandi cyavumbuwe kikanembwa n'abanyafurika. Cyakozwe n'umugabo ukomoka muri Cameroon akaba yitwa Atamak. Uyu mugabo yavumbuye uburyo bukomeye cyane kandi bukoreshwa cyane, aho bufasha abaganga kumenya niba umutima w'umuntu urimo gutera neza n'izindi mpinduka zose zishobora kuba zagaragara ku mutima.
hamwe na kino gikoresho noneho abantu bashobora gushyingurwa byizewe neza yuko bapfuye. Kera rero bikaba byaragaragaye yuko hari abashyingurwaga ari bazima bitewe no kutumva imiterere y'umutima wabo kandi nyamara bari muri koma bari bakiri bazima. Iki gikoresho gikoreshwa cyane no mu bihe byo kubaga umuntu hanagenzurwa imiterere y'umutima niba urimo gutera cyane cyangwa se gahoro. Gukora kino gikoresho gishobora kugenzura imiterere y'umutima bikaba byaratumye abarwayi benshi b'imitima basuzumwa hakiri kare, kandi ibi ngibi akaba ari ibintu byiza cyane kuko mbere batashoboraga kubona ino serivisi. Iki gikoresho kikaba cyaragiye kigezwa henshi mu gihugu cya Cameroon ndetse ibitaro byinshi muri iki gihugu bikaba byaragifatiye ubuntu bitewe n'uko wakivumbuye ari ahangaha akomoka. Leta rero ikaba yarabikoze kugira ngo ibashe gufasha abantu. Ikintu cya karindwi turi buze kubona cyavumbuwe n'Abanyafurika ni icyitwa Hypo-Water Roller. Hypo-Water Roller yahimbwe mu mwaka w'1991 yakozwe n'Umunyafurika y'Epfo ariwe Bwana Petty Pedza afatanyije na Johan Jonk. Ku ikubitiro cyari cyiswe Aqua Roller ariko n'izina ryaje guhindurwa Hypo-Water Roller mu mwaka w'1993 kugira ngo kandi rino zina ribashe kugera aho rihurira na Afurika n'umuco waho. Ni igikoresho cyifashishwa mu gutwara amazi menshi kandi meza mu buryo bworoshye cyane. Ni igikoresho rero cyakunzwe cyane yaba ari muri Afurika ndetse no hanze yayo, kikaba kandi cyaragabanyije igihe abantu bamaraga kwiriba ndetse bavoma amazi mabi kuko ari amazi meza kandi menshi ahagije. Ikintu cya munani dusanga cyavumbuwe n'Abanyafurika ni ibyuma ndetse n'ubucuzi. Nubona icyuma ntuzikange ko cyaba cyaravuye kure cyane, ahubwo cyavuye hafi cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ibyuma dukoresha byavumbuwe n'abo mu bwoko bw'Abahaya mu gihugu cya Tanzania guhera mu myaka 100 nyuma y'ivuka rya Kristo. Iyi rero akaba ari imyaka ibinyejana myinshi cyane mbere y'uko ibyuma bya carbone bitangira gukorwa mu Burayi bwo hagati. Uwitwa Peter Mead yabivumbuye atabipanze bihereye yuko yarimo yiga amateka yo mu bwoko bw'Abahaya akoresheje imigenzo yabo. Icyo gihe rero yagiye ku giti byavugwaga yuko ari cy'abasekuruza, arangije atangira gukoresha imiriro ariko kandi bijyanye n'imigenzo yabo. Muri uku kwigana haje kubamo amakosa ari nayo yaje kubyara icyuma cya mbere. Itsinda ry'abasaza nyuma ryahawe inshingano zo kongera kubaka ibyari byakozwe mbere n'uwo mugabo witwa Peter, maze icyo gihe bahita bakora ibyuma. Nyuma rero byaje gukundwa muri ako gace ndetse bitangira kugaragara yuko bishobora kuba bifite akamaro. Byakomeje kugenda bikoreshwa cyane rero kugeza ubwo no mu Burayi byaje kuhagera maze bagatangira kubikoresha mu buryo buteye imbere.
abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.